Buonasera a tutti, sono Franz Martinelli, come è stato annunciato, e io mi occupo dei miei doveri nei confronti delle nuove generazioni piuttosto che dei diritti umani. Siamo molto vicini comunque. Una curiosità, mi rivolgo a lei, nei casi che voi trattate, chi vi fornisce le informazioni e quale veridicità hanno queste informazioni, ossia come fate voi a verificarlo prima di portare avanti certi discorsi? Allora, noi ovviamente verifichiamo tutte le informazioni che riceviamo, ma stiamo collaborando in maniera regolare con gli avvocati delle persone interessate. Per cui abbiamo le informazioni, la documentazione che gli avvocati possono fornirci. Я хотела бы еще только уточнить немного. Помимо того, что мы получаем информацию от адвокатов, мы в том числе работаем с очень широким количеством представителей гражданского общества непосредственно в странах Казахстане, в Украине и в России. Именно благодаря ним мы можем проверить, действительно ли этот человек принимал участие в гражданском обществе. Так, да? То есть действительно ли он как-то связан с гражданским обществом и с политическими событиями в этой стране или нет. Потому что все-таки это очень важный фактор. Всегда есть угроза, что человек попытается каким-то образом прикрыться, да, или сказать, что вот он каким-то образом участвовал или не участвовал. Мы стараемся к такой информации подходить очень серьезно, потому что стоит один раз кого-то защитить, скажем так, кто действительно не требуется в такой помощи, мы дискредитируем сразу же те же механизмы, которые могли бы помочь тем, кто действительно нуждается в их. Поэтому каждый из этих случаев мы очень внимательно изучаем, точно так же, как в случае Татьяны Параскевич были выявлены случаи угроз непосредственно к членам семьи. То есть спрашивается в задаче, если она просто человек, который украл огромную сумму денег, зачем преследовать 80-летнюю маму Татьяны Параскевич с требованием «подпишите документы против Аблязова, и с вами будет все хорошо». Зачем устраивать провокации и угрожать похищением дочери Татьяны Параскевич? То есть это я, конечно, в данном случае говорю о самой Татьяне Параскевич. Но в то же время у нас ситуация и по супруге, и по семье Павлова, по журналистам, которые связаны. Окей. То есть и по журналистам, которые так или иначе были связаны с Павловым, которым он обеспечивал охрану. То есть в случае Муратбека Китибаева как раз-таки он был самый легкий для нас. Его замечательно все знали в Европейском парламенте, потому что он достаточно активно принимал участие и освещал события в Жаназине, коррупционные скандалы. Но в то же время такие анонимные лица, которые не принимали непосредственно политического, скажем так, решения какого-то или влияния на общество, а которые просто были так или иначе людьми приближенными, то есть супруга того же самого Аблязова, да, сам Александр Павлов, который организовывал охрану, его лично как шеф охраны, точно так же, как и журналистов независимых издательств, или та же самая Татьяна Параскевич. То есть мы стараемся каждый из этих случаев проверить. Но хочу сказать, что европейский голос очень важен в случае Казахстана. Это не Россия, это не Беларусь. У нас есть позитивные решения, например, той же самой Зинаиды Мухортовой, которая является локальной правозащитницей. Вот буквально несколько недель нам удалось ее освободить, помимо того, что было решение, чтобы она дальше содержалась в психиатрической больнице. А на самом деле туда поселили просто потому, что она освещала случаи с коррупцией. То есть есть позитивные результаты. Люди выходят на свободу. Поэтому очень важен каждый голос европейца, очень важен голос каждой европейской страны в случае с Казахстаном. То есть это действует. Спасибо. Okay, my name is Piotr Kowalczyk. I'm a Polish journalist based in Rome. And I have two questions, both to Alex Tinsley, hence in English. The first is, which international body, if any, is able to somehow supervise Interpol? What sort of steps should be taken to achieve this goal? And the second, don't you frankly suspect that at least in some cases, Interpol was cooperating or deliberately in collusion with governments of, in the countries which are basically governed by obscure regimes? Thank you.
in terms of international supervision, there is no international body that can supervise Interpol. It's not part of the United Nations. It's not part of any other, system of law, and it's governed completely autonomously. As I've said, it isn't subject to the jurisdiction of local courts, and there's pretty much, no one that has authority over Interpol. But it depends for, its effectiveness on cooperation, and currently about a third, according to the US authorities, a third of countries in the world treat an Interpol red notice as something, that gives rise to an obligation to arrest. It's like an international arrest warrant. I specify a red notice is not an international arrest warrant. I don't want to be accused of getting it wrong, because it's always one of their key points. But if these concerns that we raise here today continue to exist and, become more and more concrete, it seems unlikely that countries will continue to place reliance on the system in the same way as they do. And I think that in itself constitutes a form of monitoring, because Interpol prides itself, on the growth that it's experienced in the last 10 years. The numbers of arrests each year has shot up from, 1,000 odd to 9,000 last year. And these figures, look good for Interpol at the moment, because this problem is only just now coming to light of abuses. But, the supervision, I think, occurs in, the reliability of red notices. And I think that, we'll see more and more skepticism developing among the national authorities unless safeguards are implemented within Interpol. So I think that's the kind of indirect way of supervising things. And secondly, in terms of oversight, like judicial oversight, Interpol, is immune in the sense that no one apparently has ever managed to sue Interpol in national court. And I think, from many people would say that that's a good thing, because it keeps it independent. But I mean, courts are becoming more and more reluctant to just completely renounce jurisdiction and to let a person have no remedy. And so if Interpol doesn't construct better remedies within its own system, then its current immunities, which are probably, as I say, helpful and useful internationally, might come under threat. So there are some incentives, of different kinds for Interpol to improve on the aspects that we've identified. And in terms of collusion, this comes up now and then. People will suggest this. And I think that it's, in a way, symptomatic of the fact that it's still perceived as quite a diplomatic process. As I've said, recently Interpol explained that, if you had a red notice against you, that you could ask your country of citizenship to intervene on your behalf and to make representations. I mean, we know, we've tried this in British cases, and the British government, says explicitly in writing, we do not get involved in red notices cases. So, the chances of doing this are slim, and there's a feeling of kind of diplomacy about the whole thing. And I think that's why these allegations, about complicity come up. And I think all it does is just underlines the need for clear black letter rules that are applied indiscriminately, because that's the way that, the rule of law is credibly observed by international organizations. And I think that, progressively, if those rules are implemented, then the suspicions of collusion and things will fall away. Gunnar Kjellås-Lider, you asked to add something? Yes, I think it was a very interesting proposal to raise the issue in other international organizations like the Council of Europe, because if these critiques are reiterated and in important international forums, I guess it will be harder and harder for Interpol to just neglect them, and they have to do something, and that could lead to some positive reforms. Of course, I think also each government which is a member of Interpol has a responsibility.
So we don't want a situation where we cannot rely on red notices at all. So the quality of Interpol has to be safeguarded in the interest of all governments. So I think there is a very strong case for reform. It just has to be vocalized in the right way and in the important for us.